With a theme Road Safety, Safety to Life, District Road Safety Committee Diphu Karbi Anglong initiated an awareness program at Dokmoka College, Dokmoka on 22nd of December. Street play act on the awareness of road safety was also demonstrated under the aegis of Road Safety Week. Rules and regulations to be followed and duties as a concerned citizens while on roads were also shared during an awareness program. Helmets for two-wheelers and wearing seat belts for four-wheelers is an utmost important while riding and driving respectively. Citizens must avoid driving while drunk. These protocols are not only to evade from police checking but also for safety of one's health. Road safety road safety ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগে কাৰণ আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাইক চলাওঁ বা গাড়ী চলাওঁ কোনো ধৰণৰ সেফটি নোহোৱাকৈ হেলমেটটো নিপিন্ধো বৰ ফাঁকি দিয়ে ঘৰত থৈ আহিলোঁ পাহৰি আহিলোঁ লাইচেন্সখিনি নানে ডকুমেণ্টছখিনি নানে লগতে ছিট বেল্ট নামাৰে আচলতে এইটো কথা নহয় আমি এজন সুনাগৰিক হ'বলৈ হ'লে গোটেইখিনি বস্তু সাৱলীলভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। Samsing Inktis report from Dokmoka for Karbi Anglong Live.